We He we big time. are He big live. time it twice with just withholding. I got I you. think you can tell with the stuff that is on my background. We are not rich. Okay, okay. Right, right. Guys, we are live. Calm down, Okay. calm down. I'm Oh, here with Danil Ustinov, Justin Bishop, Artem Taranenko, Alex Bakuradze. Maybe Travis will join us. Hopefully, we'll see. Um, Welcome to EVW Podcast. We are just a little less than, oh, what is it, 24, 25 days away, something like yeah, this. little over 3 weeks. A little over 3 weeks. Uh, for me, as you know, potentially one of the lightweights myself, I'm very excited for this match. Uh, are you, Justin, excited for this one? Yeah, man, I'm excited to be back in the mix. It's been like a year and a half since I pulled Giannis. So, coming off of that loss, I felt like I needed to come back and reestablish myself as the best in America, and I feel like I've done that. So I feel like this was the next step, getting back on the card. Um, yeah, I'm excited about it. Yeah. I Okay. got goals in mind, and these are getting me towards those goals. So definitely excited. Daniel Ustinov, coming back to EVW, big match versus Justin Bishop. Are you excited? How do you feel? Возвращение на East vs. West. Большой матч против соперника Джастина Бишопа. Как себя чувствуешь? Э, Какие эмоции насчет матча? Да, в целом все хорошо у меня, подготовка по плану. Готовимся, не пропускаем. Будем бороться. Overall, feeling good. Not skipping the workouts. Preparations gone good, so we're gonna fight hard. Okay. I I think when you know arm wrestling, everyone knows who Justin Bishop is. I want to know how much Daniel Ustinov knows about Justin Bishop. В основном, если ты армрестлер, ты как-то знаком с Джастином Бишопом. Мне интересно, насколько ты с ним знаком. Что ты знаешь о нем как о спортсмене? Честно, про этого спортсмена не слышал на мировой арене, но видел пару поединков. Очень сильный такой спортсмен. Я думаю, будет интересный поединок. To be honest, before I didn't hear about him, but I've seen the matches on the World Arena, so I know he's strong, and I know the fight is gonna be very entertaining and interesting. And stop lying. Stop Говорит, хватит lying, врать. bro. Зачем врешь? Uh, That's that's cute Daniel, though. let's talk about. I think it's the elephant in the room, right? Probably the treatment that Mindaugas gave you wasn't the nicest one. How did that affect you? How did it change you? And has anything changed since then? Ну вот самый такой большой вопрос, обратим на него внимание. После матча с Миндаугасом и то, как он себя вел, мне интересно, насколько сильно тебя это изменило, мысли об этом матче, какие-то изменения после матча, На после того, самом как деле, прошло. На самом деле, как готовился, так и готовлюсь. Это спорт. Бывают большие падения, поражения. Также бывают победы. Просто нужно уже понять и принять то, что люди, когда ты поднимаешься, взлетаешь, они где-то рядом. Когда ты падаешь, все, ты в самом низу оказываешься. И на арене также и по мнению людей, как шашки. Yeah, it's sport. I understand. Like I was training before. I'm still training like that. I'm training hard. I understood that there are big downfalls and defeats in the sport, and there are uprise. When you're going up, everyone is with you, and then when you fall down, you're all alone. So I Также understand it perfectly. I'm working hard. Да. Также насчет Тарасайтиса, я думаю, это незаконченный поединок. Я еще молодой, поэтому наша от нас не уйдет. Мы вернемся еще. Mhm. And for Medaugas himself, it's in my opinion a bit of unfinished business. I'm still young, so we're gonna still continue working and get there eventually. Justin, you saw his match versus Mindaugas. Like if Minde can be very venomous sometimes, and I think he was very in the last round, but he was also extremely dominant. And then if we just look at your match versus Mindaugas, right? It was razor thin. So do you see yourself as a favorite in this one? I think it'd be retarded not to think I'm the favorite. I mean, I'm bigger. If you compare the guys we have pulled, like you said,
It's really not that close. And then you consider, I come off a year and a half retirement and trained for 8 months for that match. You know, I don't see it. I don't think he's big enough, Ray. I'm gonna be honest. And the difference between me and Mindy is I got more arm than Mindy. Mindy's just got better endurance. Uh, so I don't see a lane for this kid, to be honest with you. I hate it for him, but I'm gonna send him right back down to 70. He's not Он gonna говорит come то, back что up. То есть Рэй спросил у него, вот как ты себя, учитывая твой матч против Миндаугаса и его матч против Миндаугаса, учитывая то, что Джастин поборолся и было довольно близко. Он сказал то, что, ну, было бы тупо не считать себя фаворитом, как Джастин сказал, то, что я боролся с ребятами, которые больше, я думаю, я физически просто больше него. Так что во время матча мы поборемся, и как бы это было не прискорбно и неприятно слышать, я думаю, что я отправлю его обратно в 70 килограмм. И то, что он недостаточно большой для меня. Ну, пусть мечтает. Когда мы встретимся за столом, о другом заговорим. Now, keep on dreaming, we'll С meet at the каждым, с table. каждым, с каждым своим турниром я возвращаюсь все сильнее. Поэтому пусть запомнит эти слова. Keep on dreaming. So when we meet at the table, after every match in every tournament, I come back stronger. So at the table, when we meet and you're gonna talk differently, remember that. Mm. You think you're the only one getting stronger, my boy? I Ты mean, думаешь, я сильнее не становлюсь? Я буду mean, рад только если он привезет мощную форму на наш турнир. I will only be happy if you get stronger and you come really strong for the match. So, well, you better be happy because I'm way stronger than when I pulled Mindy. I promise you that. Um, the difference, like I said, between me and Mindy is I got biceps. He don't. So, those После, biceps ain't gonna help you with me. да, как он сказал, то, что ты будешь очень рад, потому что после матча с Миндаугасом я очень сильно набрал, как он сказал еще до этого, то, что большое преимущество в этом матче у него, то, что он долго отдыхал, у него был вот этот 1,5 года отдыха приблизительно, он 8 месяцев уже тренировался, и как он сказал, то, что именно против Миндаугаса, возможно, кисть не на том уровне, но вот именно рука, то есть боковой нажим, бицепс у него сильнее. после нашего поединка и после его разгромного поражения мы обязательно сядем и обсудим детали его подготовки. No problem. Like after our match and after your horrible defeat, we're gonna sit down, talk about the preparation and strong points. No problem. Yeah. You should probably learn English or whatever you're speaking first. And I suck at learning another language, so you probably need to learn some English before we can do that. But The, listen, man. After this match, you're gonna go back down to 70 kilos. You're gonna do your thing. You're gonna be the champ there. So it's all good. You know what I mean? You're gonna be all right. Говорит, для этого лучше английский выучить, потому что я очень плохо другие языки выучаю, так что лучше тебе, наверное, подучить, чтобы мы могли разговаривать. А что насчет матча, это то, что, после матча ты спустишься обратно в 70, но там ты будешь чемпионом, все нормально, я уверен, там ты будешь разграмливать, так что об этом не волнуйся. Базара нет. Я думаю, после того, как я ему покажу казахскую школу армрестлинга, придется спуститься ему в 70. Yeah, no problem. I think after I show you the Kazakh school of arm wrestling, you're gonna be coming down to 70. Может, он и I'm боролся со многими, но со I'm too big спортсменами из for that. Казахстана он еще не сталкивался. Но он примерно понимает то, что его ожидают большие проблемы. You pulled a lot of people, but you didn't pull people from Kazakhstan. But I assume you roughly understand how much of a problem it's gonna be for you. Listen, man, I don't underestimate none of y'all cats, but I think the difference is you probably never. Yeah, yeah. You guys over there, I won't categorize you all as one, but a lot of you guys over there, especially in the lightweight class, like to overlook the lightweight division in America. And while I will agree it's a little shallow right now, you looking at the best, the cream of the crop. All right, that's what you're gonna be looking at across the table. You ain't looking, at some, other European we ain't never heard of. You've heard of me because I'm that good, not because people like me, because I've been beating world champs for 10 years, probably when you were still in middle school, my boy. So that's who you're gonna be looking at. Да, он говорит, я недооцениваю никого, кто там, он сказал то, что он никого в одну кучку как бы не собирает. В принципе, он недооценивает своего соперника. Просто есть одно то, что вы как-то
недооцениваете его в том плане, то, что вот американец, возможно, сам класс у них не такой обширный, то есть людей не так много, но ты смотришь на лучшего из этого класса. Он уже сколько лет чемпион, и он самый сильный в этом классе, и он был там чемпионом мира, да, и боролся, когда ты, возможно, еще в среднюю школу ходил. И ты не смотришь на какого-то европейца, которого ты видишь в первый раз. Ты смотришь на человека, которого все знают. И на самом деле я не считаю его слабым и никак не занижаю. Он очень сильный спортсмен, мое мнение, потому что борется на таком уровне и выиграл многих спортсменов. Просто я лично не видел этого спортсмена на мировой арене, как вы сказали, да, то, что я, возможно, раньше не боролся в те года, когда он выступал. Поэтому для меня это неизвестный спортсмен, но он сравнивает мою форму там с Миндаугасом. Я ему говорю в ответ то, что он не сталкивался с казахской школой. С каждым турниром я возвращаюсь сильнее. И после турнира мы обязательно обсудим его подготовку. Он может мне рассказать о своей подготовке. То, что он вот это понимает, может меня поприветствовать и похвалить за поединок, но это ему в борьбе не поможет. I'm not underestimating you. I know you're a strong athlete, and like you mentioned before, maybe I don't know. I'm not as familiar with you because I wasn't pulling back then, and I'm not familiar. I'm just saying that I haven't seen as much. But what I know for sure is that you're not familiar with how much better I'm getting. You're saying I'm gonna defeat you, and you're comparing my match with Mendaugas. I'm getting much better, and he said like this, like you pull up the guy that you're pulling after the match and you congratulate him, it's not really gonna help after the match. So you're welcome to sit down with him, talk about the preparation and everything after the match. Uh, I'm not a hugger, so I wouldn't advise that. We can wrestle if you want. I noticed that you like to wrestle or jujitsu or something on your Instagram. We can do that. I enjoy that if you want to. Just don't walk up randomly hug me, dog. That's not a good idea. Um, but listen, I got all the respect for you in the world. I really do. You will be the first guy from Kazakhstan I've arm wrestled. Uh, I think, pretty sure. And I'm not basing everything you've done on just the one match with Mindy. I've watched several of your matches. I do my homework on my opponents. Just from what I've seen, the lanes you're going to try to take are going to they're just not going to be there. And that's really it. When you hit that lane and it ain't there, and you watch that hand go slowly to the side of the pad, I'm gonna pat you on the back and tell you good job, and that's gonna be the end of your day. And then you can think about me a little more and maybe research me more then. But that's just what it's gonna be. Uh, Да, ну как он сказал, говорит, обниматься не надо, я видел, ты там что-то борешься или джиу-джитсу у тебя в Инстаграме, вот это я не против. Обниматься не люблю, вот можно побороться, там что-то, вот такие движения не против. А что насчет матча, это я не смотрю только твой матч с Миндаугасом. Я знаком с тобой, я смотрю твои матчи, и да, скорее всего, как я приблизительно понимаю, ты первый из Казахстана, с кем я буду бороться. У меня к тебе неимоверное уважение, я тебя уважаю как спортсмена, как человека, но я готовлюсь. И знаешь, вот эта линия, в которую ты пытаешься зайти во время матча, я уверен просто то, что эта линия у меня сильнее. Тебе будет просто неудобно. И когда ты пытаешься зайти в эту линию, когда у тебя не получается, и ты просто смотришь, как твоя рука медленно уходит до подушки, я просто поглажу тебя по спине и скажу, что, ну, нормально, ничего. Все, да? Да. Закончил перевод. И с моей стороны тоже уважение только к Джастину. Как я сказал ранее, то, что на этой арене только сильнейшие спортсмены выступают. Я никак его недооцениваю. Готовился по плану. Если он надеется на мою одну коронку, то будет вторая. А, Из прошедшего турнира я сделал для себя большой урок, поэтому мы подготовим новые такие секретные как бы коронки. Я удивлю его, пусть привезет свою лучшую форму. И я думаю, то, что мы очень красивый поединок устроим. Ему удачи в подготовке. Осталось мало дней, поэтому я верю, что все будет хорошо. About the like, first of all respect to you. Really, I respect you as well as an athlete. It's mutual. I know, like at this level, the athlete is very strong when you're competing at this good. About the match itself, like you said, the one lane, it's not gonna be only one. I've had my mistakes. I've learned them before.
So I'm gonna have a next move. I'm gonna prepare something new, and I'm gonna make sure to surprise you. So it's not a lot of time left. I hope you come in the best shape, and I'm sure we're gonna have a great fight at the tournament. So all the best to you in I, the preparation as well. I appreciate that, and I really admire how you can remember everything I said because I don't even remember that, and you translate it into a whole another language. Thank you. So That's why he's the GOAT. That's why he's the yeah, GOAT. There's I'm sitting this here trying to remember what I said. Like, is he doing this right? there's a lot of questions about Daniel's weight. I think last time we talked, he said he's actually cutting down to 77 from about 81. Because everyone's talking like he's still the 70-kilo puller, but I don't think he is, right, Alex? Данил, много вопросов насчет веса, потому что когда мы еще разговаривали с тобой, ты, помню, говорил то, что даже в 77 ты скидываешь вес с 81, как он помнит приблизительно. Так что какой вес приблизительно сейчас, потому что многие все еще о тебе говорят, как о спортсмене, который выступает в 70 килограмм, хотя это уже, как я понял, не так. Нет, вес на самом деле сейчас у меня снизился. На данный момент 79 вешу, поэтому проблем с весогонкой не будет. Ну и как Окей. я говорил ранее, если предложения будут 70 дней на коротком уведомлении, я думаю, можно будет обговорить их, да, детально с организаторами. И если все устроит, то я готов спуститься. Okay, yeah. So right now the weight actually came down a little bit. He's around 79, so it's not hard to cut weight. And about the 70 kilo class, he said it before that if it's not too short of a notice and he has enough time to prepare, we can talk about the details and set a match there as well. Justin, what's your weight now? Like how much you have to Um, cut? Do you have to cut? yeah, come on, bro. Говорит, вес годеть надо, конечно. Yeah. So I was 181 this morning. What is that? Like 80? 181. Was that like 80 kilos? No, 82. So 83. No, it's not. Shut up. 176 will be It's 80. 82. 82 kilos. Yeah. 176 will be 80. 82. Yeah, that's right. I don't know. That's why I kept thinking 80. That's 76. But nah, I mean it ain't nothing. I did get a little heavy for the match with Hunter because he wanted to do it at 185, which is about my walk around weight. So I wanted to get a little heavier for that. And I walked around 2 or 3 pounds heavier than I normally do up until I don't know, a month ago. I just tightened up the diet and back in the 180s, lower 180s. That's nothing. I mean, I used to cut from 185 to 187 down to 65 for the WAL stuff. So the cut's not a big deal. If he's fat though, we can just go in at like 79 if he wants. I don't care. Говорит, Then it doesn't count at lightweights. yeah, Sure it does. it's a catch weight. Yeah. No. So who the fuck cares? It's not for a title. I mean, Yeah, who but it cares? matters. It matters. It matters. To who? For me. Well, we'll tell you we made 77. Yeah. Hard to Они... Окей. Sure. I Well, wanted yeah, to translate. Sorry. Да, они Translate. говорили о Artem, весе. think about some questions. I Да, have они a говорили couple. о весе, то, что вот Джастин, он не так давно боролся с Хантером, один паренек, и Хантер хотел побороться чуть весом побольше, там 85, вроде как я понял. Из-за этого там до последнего месяца он ходил там на килограмм-полтора чуть тяжелее, то есть в основном в своем весе. И, ну, ничего такого, диета как бы чуть построже и нормально, весогонка пойдет нормально. Говорит, ну, если тебе будет сложно, ты такой пухленький, то можем в 79 килограмм побороться, мне без проблем. И Рэй сразу говорит, не-не-не, тогда не будет считаться за 77 килограмм, тогда другой класс, так что... Да не, мне комфортно 77, я спокойно сброшу вес. Okay, yeah. 77 is good for him, though. He's comfortably cutting weight. So, I'd say that too. No catch weight, Justin. Just is like, that's to put it down. Джастин кушать начал так. Ну, 77, ладно, придется I еду tried. убирать. Hey, I know I can ask it in Russian, but I want to keep Alex occupied and working, man. Got to keep it working. So I got a question for Danil. I don't know if he has done his research or not, but Justin usually has done exceptionally well against everybody who is gonna try to topple him. Does he? And I'm assuming kind of that's his go-to
is he gonna try to change something, or he thinks his power just overwhelming to where he gonna do better than anybody else and go for the top role? Uh, It's even more because he has Justin does perfectly versus low hand top rollers. Right, right. Right. So does Danil gonna do anything different, or he thinks he is a different guy? Да, вот, то есть вопрос такой, как ты подготовился именно в плане стилистически к Джастину, потому что, ну, исторически, если ты смотрел его матчи, он всегда идеально борется против тех, самые лучшие матчи у него получаются, против тех, кто борется верхом, в основном с выбитым отведением, знаешь, вот так через низ. А, Против них у него получается очень хорошо, поэтому вопрос такой, то, что вот как ты считаешь, ты будешь что-то менять в стилистическом плане, будешь пробовать что-то новое, или же просто будет разница в силе такая большая, что ты просто пройдешь в своем движении? Мгм. Но я не могу сказать, что я приеду в разы сильнее. Посмотрим, как пойдет поединок. Ну, в любом случае, я готов к этому поединку. Я смотрел его тоже борьбу. Я думаю, что его стиль борьбы более удобен мне. Поэтому мне будет комфортно с ним бороться. Okay, I wouldn't say А I'm так, coming in. фишки тоже есть, да, свои, которые не хотелось бы раскрывать раньше времени. Okay, yeah, I wouldn't say like because you don't know until you pull. I don't want to say that I'm coming in so much stronger and I'm just gonna be two levels above. I'm just gonna get there from what I've seen watching his matches. I feel like his style will be good for me and it looks comfortable for me. But you know, obviously, I have a few tricks up my sleeve that you don't want to reveal just yet and prepare. What have you been watching? Like, I don't know what you've been watching. Ш- ш- что ты за матчи, говорит, ты его смотрел, когда подготавливался? Это он мне вопрос задает. Ну, да. Но я несколько его поединков смотрел, и его стиль борьбы более удобен мне. Я думаю, проблем не будет. I've seen a few of his matches, and when I No look at problem. it, looks like it's gonna be comfortable for me. I don't think the style is gonna be an issue for me. Okay. All right, Justin. So, am I not understanding arm wrestling enough? Do you think stylistically this match favors you or Danil? Well, I mean, due to past and recent history, I would say you were spot on with your assessment. When have you seen a top roller top roll me? Um, Especially fresh, like first round or two. Doesn't happen. It don't happen. Even Giannis, it took, deep into the third round before he was doing it, before I even went on this side of the table, and you're talking about a decorated uh, top roller of the last 2 decades that is a weight class above you. And I won't even go into the Mindy match. I mean, who else have you seen shut down Mindy's pronation the way I did? He didn't, and I know you're not the same guy, whatever. I pulled Mindy almost 3 years ago, bro. You think I've been sitting on the couch? Come on, guy. I mean, I hope you believe what you're saying because it's going to play well for me. But no, I don't see. I see you having one lane, and that's attempting a flash pin. And I just pulled two really fast guys in my last two super matches, and they didn't look too fast when they pulled me because I know how to shut that down too. So hey, I hope you got some surprises because that's gonna be your only hope, my boy. Ну, они говорили о матчах предыдущих, вот как Джастин сам сказал, то, что я считаю, что для меня это стилистически очень удобно. Когда ты видел, что, говорит он, верховик проходил меня, особенно на свежего, вот знаешь, первые два раунда, когда ты еще не такой забитый, там Янис, который уже сколько десятков лет борется на высшем уровне, который на весовую выше тебя, сколько ему времени понадобилось просто, чтобы выбить меня на ту сторону стола. Или Миндаугас. Никто никогда не закрывал пронацию Миндаугасу так, как закрывал он. И он просто говорит, то, что вот я надеюсь, все, что ты говоришь сейчас, то, что вот ты лучше стал после матча с Миндаугасом, и ты прогрессируешь, он надеется, что это правда, потому что тебе это понадобится, потому что единственная твоя надежда будет это какие-то трюки, другие стили придумывать, потому что это будет единственный способ его выиграть. Боролся он пару раз, вот последние его два матча, как он упомянул, тоже были с быстрыми ребятами, и против него выглядели они не так уж и быстро. Так что против него, как он сам говорит, придется какие-нибудь трюки придумывать, потому что это будет единственная надежда.
Пусть отталкивается, если это дает ему какой-то шанс на победу, пусть отталкивается от своих прошедших поединков. Но, как я знаю, все они закончились поражением, поэтому это ничего не дает. Пусть знает только то, что я буду первым, кто его пройдет через Проната. И по его поединкам, которые он говорит выиграл, быстрые ребята, я их вообще знать не знаю. Поэтому это вообще никакой плюс не дает. Like if you use those references to make yourself feel good, no problem, go on. Just as far as I know, those matches ended in a loss. So I'm gonna be the first one to topple you to get you through the Pro Nation. And like you said before, that the last two super matches were against fast guys. The thing is, I don't even know who those fast guys are. So I don't know. Whatever does it for you. So whatever helps you to feel better. Hey, listen. Just a pro tip: do your research. Okay, just a little tip. You might want to go look. I seen all of your matches, and I never heard of you prior to your title match, brother. But I watched every one of them as soon as they told me I was pulling you, because I'm smart. Говорит, ну, совет такой, нужно максимально изучать соперника, потому что до твоего титульного матча он тоже с тобой знаком не был. Но как только он услышал то, что вот, матч против тебя, все, надо посмотреть каждый матч, как он сам сказал, полностью посмотрел все матчи, изучил, потому что он умен. Нужно изучать своего соперника, смотреть. Hey, tell him I'll send him some links, bro. You me shoot you some links, man. Говорит, ссылки скинуть на матч, если хочешь, могу, Да, в чтобы целом, посмотреть. и в целом мне это не интересно. Я готов к этому поединку. Но у меня есть план на наш поединок. Зачем много болтать? Выйдем, поборемся. Будет видно, чей пронатор окажется первым, кто пройдет его лист в первых же поединках. Yeah, no need for that. I don't need that. I have a plan. I'm working, so no problem with this. Less talking, more walking. We get on the table and we'll see who's gonna be the first to pronate out of your hand. Hey, all I can do is talk right now, brother. You know, Сейчас I могу mean, только разговаривать. Hey, Я we can. буду рад, я буду рад, если он остановит мой старт в этом поединке. I'll be very happy if you stop my ready go. Тогда, возможно, получится красивый поединок. Then Я maybe we не can думаю, show a что good. это случится. Then we can show a good match if it happens, but I don't expect it to happen. So you screwed up when you assumed it was your ready go, right? It's mine. It's whoever goes first. I'll go first. Да, но говорит, ошибаешься, потому что ты говоришь, вот старт поймаешь, но All right. ловить его придется Oh, тебе. Я буду первый стартовать, говорит, я буду быстрее. Тогда мне придется стартовать до команды Ready. I have to start before the ready then. you better. That's your only hope, my boy. Ну, лучше так. Это единственная надежда, говорит. Put a little bass in your voice so we know that you done went through all the way through puberty and stuff, so they don't think I'm picking on some kid. Надо пониже голосом говори, чтобы люди не говорили, вот я против ребенка какого-то борюсь. Тембр голоса опустить, Hey. больше баса добавить. It's okay. He said the same thing to me. Говорит, Рэй говорит, мне то же самое говорят. Look at baby Ray over there. You got a little scruff going on, baby. What I see? Huh? Hey, my man is growing. My man is I'm growing. trying to fit in. I'm trying to fit in. Okay. All right. You gave us Осталось всего лишь 20 дней ему радоваться и надеяться, то, что его там ключики пройдут. Когда он проиграет, по-другому будет говорить. Only 20 days left. And after all your keys and lanes fail in the match, gonna talk differently after it. So damn, you don't do research and you can't do math? Man, you're screwed. You're screwed, bro. Говорит, ни матчи мои не смотришь, ни математику не знаешь нормально. Говорит, проблемы будут в матче. Не изучаешь ни соперника, ни... Я думаю, мне ни математика, ни его поединки не пригодятся в этом поединке. I don't think I'll need math or watching your matches in this one. Okay. I Hey, believe you, buddy. Justin, you said in the beginning, you said that this match is just,
part of your up and coming goals. What goals you got going on? What you planning after this one? Well, What's the goals now? at the moment, it's my eyes are set on Ustinov. After that, that goes as planned. I just got the belt in sight, brother. I feel like I've been right there a lot of times, and what held me back was just my consistency of training. And I've been consistently training, uh, several years now. Like usually, I would take 2 to 3 months off in winter, for deer hunting, and I haven't done that since before I pulled Giannis. So solid 2.5, 3 years of consistent training, and I just feel like I'm there. I feel like what little bit I was lacking, that I'm there. I feel like you know, I've been looking at the title and who could win it. Right now with Arthur having the title, Mindy, he's already failed twice. Who else you put in there? I think him and Daniel would be a good match. They already Uh, happened before. yeah, Those yeah, that's what I'm saying. So, Arthur didn't have the title though, did he? he did. He did. Oh, okay. Yeah. Um, He but there defended. again, who else do you put in there? I think I have some attributes that Mindy don't have. Mhm. As far as like center of the table, I think I'm better there. I think I'm more explosive with my top row offensively. Rather, he's more defensively. I think I get Arthur off his shoulder, and actually make him work with his arm a little more. But that's just what I think. I'm not saying y'all should give me a title match once I 3-0 this kid. I'm saying that's my goal though, and I don't see nobody knocking Arthur off in the next, by the end of the year. Maybe, maybe not. I don't think so. I think Mindy had the best shot, and I think Mindy, screwed the pooch twice. He pulled him the exact same way twice for whatever reason. But it took a bunch of times for him getting beat up by Daniel to figure out how to beat him. Um, I feel like my style is much more like Ingen's, and Ingen pulls him. And I'm not comparing myself to Ingen for all you Europeans. It's gonna get your panties in a wad. I'm saying my style for Makarov would be the same, be very similar. It wouldn't look like me, him and Mindy. You know what I mean? And I don't see another top roller in our division right now with that kind of style and power. I think it'd be another hooker, and I don't see one of those either. So, maybe I win this one. Maybe give me that one. If you don't, give me another somebody in between. Either way, I'm getting to there. That is the goal, and winning that is the goal. I think we have not had a lightweight world champion in quite a while. We haven't had a lightweight in the top five since I was there when I pulled Giannis the first time. I think they put me at number five then. Prior to that, I couldn't tell you when. So I'm really trying to, and I'm doing this locally too. Like I call these lighter weight guys all the time. Hey, what you doing? You on your stuff? Because I'm trying to take over the division as far as as a country. I mean, I see these other countries building each other up. Like you look at the Latvians, they're all the time, you know, feeding off one another. Over here, it's more like a rivalry, you know. But like this weekend, that's why I plan to practice this weekend with a bunch of guys from all over the South come together. I think Artem's supposed to be there if you don't chicken out on us. My Why But would man, you attack him I'm like not that? I'm not Ustinov, my man. You're gonna have a challenge this Saturday, okay? okay, my man, right? You ain't gonna put me off twice in a row. No, 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 Okay, no. Be good, be yeah, good. Well, I twice in got a you. row. I didn't plan on the Mhm. last one, okay? Yeah. But I was talking about Ustinov. I This got is you, a I got you, I got you. No problem. Let's ask what Daniel thinks is what is his like path to the title? When does he thinks he will get a title shot? Let's say everything goes perfectly with Justin, and then what's the next step and how long in his mind does it take? Да, вот если все идет идеально, да, представим, какой у тебя путь до титула, как ты его видишь? Вот после этого матча с Джастином, например, как ты видишь вот этот путь к титулу? Ну, на самом деле, когда я в самом начале
попал на East-West. Я всегда хотел побороться с Прокопчуком. По сей день мне этот поединок очень-очень интересен. Я бы хотел, вот, чтобы мне следующим поединком дали Прокопчука. Okay, ever since the first date that I pulled at East versus West, I really wanted to pull Daniel Prokopchuk. So that would be a very interesting match. If this happens after this one, it would be very interesting for me. Okay, that's fair. That's an interesting matchup. You know. No, it's not. Don't lie to that man. Говорит, I это th не... Джастин говорит, что зачем врешь, говорит, это не будет интересный матч. Почему он так думает? Why do you think so? I mean, have you? Oh, I forgot. You don't do homework. I forgot. So you might want to go do homework on Daniel first, and then you'll figure out why I said that. Говорит, я забыл, что ты соперников не изучаешь, и поэтому это сказал. Вот изучишь, когда Даниэля, прям его матчи посмотришь, изучишь, вот тогда обсудим этот матч. Я думаю, наш поединок тоже будет максимально быстрым в мою пользу, поэтому ему тоже будет неинтересно. Yeah, I think our match is not going to be really interesting for you. It's going to be just too one-sided for me. It's going to end too fast. Поэтому Wow, пусть не man. забегает. Now Поэтому you talking with some забегает bass in your voice, my boy. Now you talking with some bass in your voice. Говорит, вот, голос уже прям, бас появился в голосе. Совершенно Поэтому, по-другому заговорил. да, поэтому пусть не забегает наперед. Да, это чисто мое желание побороться с Прокопчуком еще с чемпионата мира в 2024 году. So, yeah, not to run ahead of ourselves, it's just a wish, a match that I wanted to ever since 2024 Worlds. It was an interesting match for him against Daniel. Okay. Okay. Artem, you have anything? Well, that got aggressive there for a second. You got me on guard. Really? That was crazy? Come on, you know me better than that. That ain't crazy. Well, not crazy, but it was aggressive. Okay, Justin, since you want to go for the title, would you want to clean up Mindy before, or you just interested in like trying out the title match? I don't care. I mean, whoever they put in front of me, as long I just want them to have a strap on them. You know what I mean? So, I Gosh, mean, that if it's sounds like a no. You don't want to clean up as Mindy. It sounds like too much. Sound like you're gonna go give for me all. Mindy next. Give me Mindy next. I don't care. I really feel like the small gaps that separated us, which was mostly endurance and him playing in the a little more playing the refs a little better than I did. Uh, I think that was the difference. That and my preparation. And I'm sure he's gotten stronger too. I have no doubt. Has he gotten stronger than I've gotten in that amount of time? I don't think so. He don't lift enough weight. And I know his whole strategy, whatever. That's why you ain't strong, nigga. That's why you got to play catch and wait on people to get tired because you ain't strong, you know. But that's part of arm wrestling. So, I always tell people you got, if you narrow down a guy in the two classes and you got, I always use this reference because I'm an MMA guy and everybody knows these people, but you're either a Nate Diaz type of guy or you're a Conor McGregor type of guy. You got speed and agility and power, or you got, endurance and technical prowess. And, I'm not Nate Diaz. You know what I'm saying? I'm coming to get paid and I'm gonna make it look good and I'm gonna sound good and I'm gonna go home. Y'all want to stay up here and beat the hell out of each other, and I'm whatever, dog. I'm trying to show you who's the alpha wolf, and I'm gonna go home and talk smack about you. I'm gonna probably do that before as well, as you can tell, but I like to mess with these Europeans because I know most of them already uh think of us Americans as arrogant and smart mouth or whatever. So I like to solidify their thought in that area, get a little emotional, a little emotion going. You know what I mean? Damn all that stoic. Nobody wants to see me shake your hand, Daniel, and go arm wrestle and shake your hand afterwards. Ain't nobody buying pay-per-views for that. You know what I mean? So that's why people like see me and Mindy. Me and Mindy talk, you know. Um, but at the end of the day, back to your question,
I'll pull whoever, dog. I mean, I would like to pull a good hooker because every person they've given me has been a top roller, and I just want to test myself against some really good hookers. But at the end of the day, if you think you can be the champ, it shouldn't matter who they put in front of you. You know, they give me this 54 kid first. I kind of complained about it, like, what? You know, but whoever, whatever, man, bring it on. You know, I'm training to be the best. I ain't training to be second best. Hey, that's a good question. How did this match came about, or and how was your feelings? Do you feel like you said, it is just a match? Is this like gonna prove you to the world in any way, shape, or form, or just it is what it is? Well, I mean, I think a lot of guys who've pulled me know, you know, they're not crazy. If they're honest with themselves, they know what they felt, whether they won or lost. So you know, when I lost to Giannis, you know, I hadn't pulled stateside in a while. And you know, they thinking Hunter's number one, they thinking this Austin kid's number one. Cody Woods telling everybody he's number one, but he's actually number two in the weight class below. So there was a lot of confusion, right? So I made a video. I was like, hey, I am him. Let's do it. Whoever wants it. Well, all those people that were barking, nobody, you know, everybody shut up except for Hunter. So, and he was actually the one that was ranked number one in one of the things. So I go reestablish myself as the best in America, and now I'm looking to do that in the world because I've the highest I've been is number five in the world, right? And that's an accomplishment in itself. But I think my ceiling's higher, you know. So I think I can be that guy, and that's really my goal right now is just to be the East versus West champion. I think it is. If you are an East versus West champion right now, I think you're a legitimate world title. You know, you are the best in that class on the planet. Um, so that's what I'm trying to establish. You know, I'm trying to let all of them know. Um, you know, this American right here is serious. You know, and I think you talk to any European that I've pulled. I mean, you know, Giannis and Mendy. I can't remember that English guy's name. I beat him when I went to Moldova. I beat Pascal twice. Um, you know, I beat a couple Russians that flew in some years back, Dal Antonio. I mean, there's a lot of guys on the resume. Hasn't been quite as many the last couple years because I've been more focused on big matches rather than going out and proving myself, as you said, because I just feel like I've proven enough to myself to know where I'm at stateside. So unless it's paying good or you know, it's just it looks like a challenge, then I don't really fool with it. These international guys is what I'm looking at. And I completely forgot your question. So maybe I answered You guys are good enough. Hey, Alex, try to translate something for the Neil. it. Они обсуждали, в принципе, вот матчи до этого, путь Tell him that he sucks. Джастина до титула. И вот Трэвис говорит, то, что вот как ты думаешь, вот, допустим, Джастин хотел бы бороться с Артуром, ему было бы интересно, потому что он считает, что стилистически он ему подходит, то, что он бы смог выбить его плечо наружу и уже работать на угол, и там, но это было бы ему интересно. И Артем у него спрашивает, а с Мидаугасом бы не хотел бы закрыть, например, матч, так как он проиграл? Он говорит, с ним бы тоже не против, как бы, если ты хочешь быть чемпионом, ты должен выступать против всех, против кого можешь, защищаться максимально, да, против Мидаугаса ему тоже было бы интересно. А, В принципе, они говорили то, что вот как европейцы вот постоянно видят американцев, то, что вот он там зазнал, слишком много разговаривает. Он хочет это вот постоянно разговаривать и подтверждать вот эту вот точку зрения всех, то, что вот он там слишком много говорит. А, И он разделил спортсменов на два типа. Говорит, вот есть как Нейт Диас, есть как Конор Макгрегор. Вот есть такие быстрые, резкие, сильные, есть более выносливые, техничные. Говорит, у меня так не получается. Я прихожу туда быстро, выиграть быстро, красиво и уйти оттуда. So you really remembered all of that, huh? No, no, not even close. Not even That's close. great. It was Oh, good. The conclusion was good. The conclusion was yeah. good. Hey, Pretty Justin, cool. you're You doing gonna all let him the wrestle? hey, you're doing all the strongman training. What is the training for? Well,
what you doing something different? We see you move the sandbag a lot of people talk about in the chat. Oh man, I'm just dicking around, to be honest. I like to I don't like volume. You know what I mean? I like to lift heavy stuff a few times and then go to the next heavy thing, lift it a few times. You know what I mean? So it really the sandbag thing. So I had a lot of preparation for this, a lot of time to prep. So a lot of times if I got 12 weeks, I'll break it into 4 week sections. I'll do strength training the first month. The second month, I'll lighten it up, a little bit and start doing a little more volume. The last month's just real high volume. And the whole time I'm arm wrestling a ton though. So except for the last 3 weeks or so. Um, but yeah, so the sandbag thing was actually part of my endurance training because I don't know if you've ever lifted one of those things, but you feel like you've been in a 5 round fight immediately after. So I started going in there. I left the 265 alone. It about blowed my knees out. So uh, the 200 and the 150, I'll lift it 3 or 4 times, get a good sweat going, feel like I've, done a couple rounds on the mat, and then I go do my workout. So, probably the best shape I ever been in. It was for that tournament the first time, this time or another time, but I would say probably 2013 when I pulled Giannis. And the only reason I say that I wasn't stronger. I was doing a lot of running, a lot of biking to keep my weight down, and I was just in better cardiovascular shape, along with being arm wrestling strong. So I'm trying to incorporate some of that because I freaking hate running. Because I get shin splints so bad and I don't know if you ever had shin splints real bad and have to go up and down a ladder or up and down a hill all freaking day, but it ain't worth it. You'll find other methods, you know. So if I'm not walking for 45 minutes on an incline before my workout, I'm doing the sandbags before my workout. Um, and I'm doing long matches in practice. And cleaning up my diet a lot sooner than I normally would has really helped. Like my cutting out my sugar intake or cutting it extremely low compared to what it was has really helped my recovery time. Like I was very surprised at how like just the aches and pains aren't there that would normally be there after practice. And so I've really enjoyed that. That's really helped me. But yeah, the strongman stuff, I mean, that was really all it was for. So endurance. I never heard of the sandbag thingy. I haven't done my homework. It's just a giant Uh, sandbag that you have to lift off the ground and shoulder it, and Мешок с песком. so I know yeah, people. I didn't actually know how hard how like that 265, bro. I did not know how impressive that was. I was pretty proud of myself. I started researching. I'm like, damn, okay, I might get into strongman. But my knees are way too weak for that. Well, since you shorted out Alex's translation with this one, let's go with the favorite Oh, my questions. fault. So, yeah, since we're gonna go, let's go with Travis Bajan favorite questions that are so entertaining. Let's. Okay. What's the travel for you guys, Justin? How you going? Are you taking a flight? You gonna drive? What are we Now doing? I'm gonna probably drive out because I'm gonna bring the family with me, and they don't want to pay for the whole family. So uh, which is it's a 2 hour drive to Atlanta for me anyway. I got you. But it's I think right about 8 hours. Not bad. Which is Not bad. well, yeah, that's about the farthest you're gonna catch me driving. But we're gonna come in on Wednesday, so I have all day Thursday to do what I need to do. And Any of the family gonna arm wrestle the tournament? Pops? No, I I don't know know. Josh is bodybuilding, but put Pops in the tournament on Friday. Yeah, I'm trying to talk him into it. Scotty's coming. He's gonna pull the tournament. We got a excuse me. I think Colton's coming. We got another. We probably got 3 or 4 guys from the camp coming. All right, so you got crew representing. All right, Yeah. Alex can translate the same thing for Danil. How hard is this? Will be for him to travel from Kazakhstan to Little Rock.
Как считаешь, насколько тяжелой будет дорога из Казахстана до Штатов, до Арканзаса? Вот этот перелет. Да, на самом деле очень долгая такая дорога, мучительная. Я смотрел, там минимум 45 часов добираться, 3 пересадки. Я думаю, это тяжелая такая дорога, после которой нужен будет день отдыха. Yeah, I've checked the trip. It's pretty. It's a torture. It was 45 hours, three switches or the of the planes. Layovers. Yeah, layovers. Yeah, thank you. Yeah. So it looks like it's gonna be pretty difficult, but you know, one day of rest and I was gonna complain about my trip, which is 3 layovers, but like 17 hours. I'll shut the fuck. Oh yeah. What day is Danil getting there? ты знаешь, подожди, в какой день ты туда прилетишь? Я билеты даже не смотрел, если честно. Поэтому не Yeah, знаю. my man is doing zero research. Yeah, you're screwed, bro. You got to fly 45 hours to see Говорит, me on And my and he home and he soil. doesn't know what day he is getting there. I think that's pretty scary. You don't want to be there on a Friday. Ah, it's not Friday. No worries. No worries. Okay, говорит, okay. нужно изучать еще больше. Говорит, все нужно изучать, надо билеты изучить, и джасту тоже, все надо изучать. А я могу отправить ему даты, если он так горит желанием встретить меня. I can send you the dates if you really want to meet me that much. He'll pick you up. Tell Yeah, Justin can yeah. pick him up. Justin, Yeah, you're I'll driving. You can pick pick. you up. You Yeah, can I'll pick him pick up. you up, bro. Listen. We can be friends. I talk like this with my friends all the time. I know some of y'all Europeans is a little more, a little more, I don't even nice, I guess. But, we like to joke on each other around here, So don't take it personal. You ain't special. Okay. Говорит, ну мы можем дружить перед матчем, потому что, ну, я не знаю, как я заметил, вот европейцы в основном, они как-то подобрее друг к другу, но мы можем быть друзьями, потому что это всего лишь шутки. Я так разговариваю со своими друзьями, я со всеми шучу, нет какого-то особого отношения. Знаешь, у меня нет проблем, то есть я могу дружить. Нет, Потому что конечно, Артем сказал, говорит, этот Джастин тебя в аэропорту, говорит, встретить, потому что он сказал, что он едет до Арканзаса, вот до места проведения, он будет ехать в аэропорту, говорит, встретить. конечно, все мы спортсмены до соревнований друзья, можем где-то пошутить, где-то посидеть. Там за столом нас ожидает битва, там уже чуть-чуть другие взгляды будут друг на друга. Но после поединка мы останемся друзьями. Поэтому, если он также заинтересован меня встретить, отвезти, привезти, то я скину ему даты. You know, we are athletes. It's our thing. We talk before the match. It's not. It's just that when we get to the table, then it's different. We see each other different. We battle it out, and then after the match, we're friends again. So if you're really that interested, I have no problem. I can send you the dates. You can pick me up at the airport. You know, we're gonna drive together. Don't trust him, Daniel. Don't trust him. I wouldn't trust him there. Говорит, Данил, не верь ему. Говорит, я бы ему Hey, не поверил. I'm a man of my word. All right. If I say I, I'm gonna pick you up, I'll pick you up. I would never Uh, say anything, Justin, otherwise, but still, just don't. Just yeah. Yeah. I just being, on a professional tip, don't do that. don't do that. Okay. Yeah, professional there. Говорит, я-то человек своего слова, и если сказал то, что я подвезу, да, и встречу, то я подвезу и встречу. Но как профессионал тебе совет, не верь мне, говорит, лучше не надо. Аферист, да? В завтрашнем дне он на поединке, перед поединком снимет свои очки и скажет, это совершенно другой человек, да? Маску Yeah, снимет. yeah, liar. You know, a match day you're gonna take off your glasses, take off your mask, like a completely different person. You see, same guy, Тот же same самый, guy. видишь? Тот же Я самый. запомнил эти глаза. I Hey, remember those eyes. I remember them. you want to take another look? My wife loves them. Mhm. Говорит, жена мои глаза Uh, любит. hey, ask him did he bet on Chimaev? Ты это, на Чимаева ставил? На Чмаева мы на UFC, да, переключились? We Yeah, switch on UFC? yeah. Если, Well, I know you. если, I know you. In если wrestling and Чмаев MMA. проиграл, то я выиграю. Oh, if Chimaev lost, I'm gonna win. Okay. Yeah. All Guys, right.
Guys, I can't wait. It's a big lightweight matchup. I think it's finally we're moving the lightweight class, and I think can't have a better match than Daniel Ustinov versus Justin Bishop. Uh, Artem, do you want to do prediction that Travis sometimes does? Like Oh he yes, it's actually match. perfect because I do. My friend used to pick me up over here. So, guys, I'm gonna do it perfectly one by one. I Mhm. Okay. think first Can round. I translate round by Yes, Yeah, round for yeah, yes, you yeah. yes, guys? yes, Go yes, ahead, yes. go ahead. It's a quick prediction. Давай, да. Tell him what's gonna happen. Сейчас, короче, смотри, у Трэвиса такая традиция каждый раз, он садится и раунд за раундом предсказывает, как пройдет матч. Поэтому сейчас Артем идеально нам распишет, как все пройдет. All right, guys. I hope you have time because I'm gonna go round by round, very much in details, right? So I think first round we're gonna get really aggressive slip. Then as soon as we're gonna get to the straps, I think Justin's gonna stand up and Там, Он, видимо, были он написаны ложные показания на поединок. That's funny. probably got some, Даже интернет не хочет это слышать. some false info. Even the Wi-Fi didn't want to listen to all that. It was like, no, 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 no. That was great. I love that. Yeah. Thank you, Justin. Thank you, Daniel. Thank you, Alex. Alex is the best. I think he's like insane. The way he can translate is just Oh, insane. Думаю, it's не crazy. дождемся, не послушаем победное мнение. Значит, So мои победы сейчас будут обсуждать. we Или are not он... waiting for Artem. We're gonna listen to how I win the match. No? He's not gonna come back. Yeah. Он не вернется, говорит, он не Вы вернется. можете записать в блокноте, Maybe write it Uh, down. потому что осталось немножко. well, I can tell you how it's gonna go down. Говорит, я могу тебе That's рассказать, как пройдет. Джастин, Guys, I love this Джастин match. может привести свой жгут, который он дергает, я распишусь, чтобы Oh, помнил. the rubber band that you use right now, that you have, bring it. I'm gonna sign it for Потому you. что скорость — это моя стихия. Я думаю, если будет там моя роспись, So будет то. speed is my thing. So my signature on the band would be proper. well, who? Nobody knows who you are over here, man. Говорит, зачем? Тут тебя никто не знает. What? They might Yeah, find out. yeah, they gonna find out. It's gonna be another victim. Another Okay, guys. victim. Appreciate both of you coming. I love the confidence. I can't wait for the match. Again, June 6th, East versus West 24, Arkansas, Little Rock. If you're somewhere there, come watch it live. It's going to be an amazing experience as it always is. And then I think the match on the pay-per-view also going to look great. So thank you, Daniel. Thank you, Justin. Thank you, Alex. Алекс, Hey, let me say Алекс, something to him. ты переведи ему, вот эти дни последние, заключительные остались, пусть делает Damn вот it. это Wait, Justin. упражнение. Ручку возьет и в обратную сторону. И, и just last thing, okay? Last thing before we leave off is no, since we don't have a lot of time left, just get a handle and just like train this way, train this movement this way, Oh, right there. и вот эта резинка, которая сверху, ее не так натянуть, а вот damn it. так вот. And the rubber band, you don't pull it this way. You don't go like this. You go like Damn this without the wrist. You push the band like this, Ah, not like oh, this. okay. Well, there again, it would have paid to do some research because you would have seen very, very few people have ever done that to me. And I Он же, doubt a guy coming up from 154 is going to do it. Говорит, ну вот, а если бы ты смотрел бы мои матчи, знал бы, что так не пойдет, и там паренек из 60, ой, из 70 килограмм со мной так не сможет сделать. But да нет, like, пусть не обижается. Он же сказал до поединка, мы друзья, это так, чисто дружеский, братский совет, что ему No, может помочь. Вот это just, вот и так. just don't get upset. Like you said before the match, we both are friends, so it's just a tip. You know what's gonna work better for you for the match. oh, Поэтому okay. пусть не обижается. Listen, I appreciate the pro tip, my boy. I really do. I'll consider it. But check, listen, all due respect to you and all your accolades. I really respect what you've done in the sport and all this other stuff, all this other sportsmanlike stuff. But on the flip side, I'm gonna take you across my knee and take my belt and put belt to ass. Okay. Говорит, я тебя как спортсмена очень уважаю, все твои достижения в этом спорте, все, что ты делаешь, и как спортсмена я тебя уважаю, но когда ты сюда приедешь, говорит,
я тебя вот так возьму, на колено вот так посажу и ремнем, говорит, буду шлепать. Show him again. Show him the motion again. Насчет уважения это все взаимно, но когда я его выигрываю в его же стране, то ему придется самому нагнуться, чтобы я его отшлепал. You Ремень know, я привезу с Казахстана. okay, yeah, the respect's mutual, but you know, when I get there and you lose in your own country, you just gotta, you know, I'm gonna get my belt from Kazakhstan. I'm gonna bring it. I'm gonna be the one spanking you. So no, Okay. You ain't big enough, but all right. I imagine Ray's tired of hearing me talk now, though. No, говорит, this is great, guys. Like this is Алекс, great. Oh, I Алекс, can do this all day, I Ray. know. да, ты спроси у него, надеюсь, он понимает, насколько будут сильные удары казахского ремня. yeah, but I hope you understand just like how strong are gonna be the slaps with the Kazakh belt. Well, I'm sorry. I was looking at my arm. What did he say? Говорит, извиняюсь, говорит, загляделся на свою руку. Что ты говорил, Yeah. говорит? Oh, man. That's the weak one, too, Daniel. Это еще и слабая. Look at that. Oh, my God. Man, I'm in shape. Пусть любуется, ему это не поможет. No, Он же enjoy. примерно, он кино сейчас играет, но примерно понимает результат поединка. You know, like enjoy. You're gonna playing here, but I know you understand how the match is gonna Пусть, go and how the result will be. пусть лучше о дальнейших своих тренировках позаботится, если я распишусь. У него на вот этом жгуту, которым он тренируется, я думаю, он добавит тогда в стартовой позиции. Yeah, I think you would rather focus on like the future matches and the training, especially if I sign the band. The progression there would be Mm. very It'd be good. worth some money. I got you. I got you. Еще и говорит, Okay. стоить будет хорошо эта резинка с росписью. Yeah, you want to put some money on it? Is that what he said? Не, ну, You want если его гонорар позволяет, то может и заплатить, проблем нету. А так до этого он сказал вроде, что мы друзья, я могу и бесплатно расписаться. You know, if like you have enough, you can pay for the signature. But you said we're friends, I can do it for free. Oh, thanks. Now I gotta, since you're gonna do that for me, I tell you what I'll do. I will bet my earnings versus your earnings. Говорит, ну раз ты это делаешь, у меня есть контрпредложение для тебя. Говорит, я могу, знаешь, что сделать? Я могу поставить свой гонорар, ну, как пари, а ты поставишь свой. Ну, давай, без проблем, может машину свою поставить. Уеду Yeah, no домой problem. на машине. Maybe you bet your car and then I come home with a new car. I don't drive cars, buddy. Real men drive trucks. Говорит, я машины не вожу, настоящие мужики грузовики водят. Слишком маленькая машинка для Внедорожники. грузовика. If you're not gay, you drive one with a bow tie. So there's that too. With a bow tie? Yes, it's Chevrolet. Окей. Говорит, а если ты не гей, то ты водишь Шевроле. Какой-то bow tie, говорит. Okay, we got off the tracks a little bit. Yeah. We got off the Yeah, I track. know. Oh, I'm gonna offend all the homos or whatever. Guys, I'm very excited. I'm very excited. Thank you, Justin. Thank you, Daniel. Hey. We're gonna see both of these guys very soon. Okay? I appreciate y'all, man, for real. Жду Okay, не дождусь. Спасибо большое, жду матча. Большое спасибо, что присоединились, уделили время.